sound. Just there when I Sure, immediately. I will make it to your height. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic. Thank you. You may be seated. Your Excellency, at this hour, allow me to invite, with your permission, the Head of Public Service, Dr. Joseph Kenya, to take over the program. Thank you. Your Excellency, all protocols observed, good afternoon. We are gathered today to witness yet another unprecedented step in the journey of furthering the vision and objectives of devolution as outlined in our Constitution. Today, we witness the coming into effect of a transfer of functions between the Nairobi City County and national government. On the 25th of February, the national government and the Nairobi County government signed a deed of transfer of functions outlining the intention to transfer the following functions to the national government: county health services, county transport services, county planning and development services, county public works, utilities, and auxiliary services. This deed of transfer was gazetted on the 25th of February 2020. Members of the public were then invited to give views on the intentions as outlined therein through a gazette notice of 26 February 2020. The County Assembly was notified as is required by the law and ratified the intentions outlined in the deed of transfer. Having met the constitutional and legal requirements of effecting a transfer of functions, today we witness the symbolic official handover of functions, the signing of an addendum to the deed of transfer arising from the public participation, and a service level agreement on the collection of revenue between the Kenya Revenue Authority and the Nairobi City County Government. With your permission, sir, let me now invite the parties participating in the signing ceremony. We will start with the Governor of the City County of Nairobi, down there. Sorry, Governor. And the Cabinet Secretary, Minister of Devolution and Asal.
ambayo ilikuwa imepokeza serikali kuu baadhi ya majukumu yake, na hii leo inapokeza serikali kuu majukumu zaidi, na vile vile kutiwa saini kwa baadhi ya makubaliano ya awali kuhusiana na majukumu ya awali ambayo serikali ya kaunti ilikuwa imepokeza serikali kuu kusimamia. Tunamuona hapo gavana wa Nairobi Mike Sonko akitia saini yale makubaliano, na vile vile waziri wa ugatuzi ambaye anapokezwa Eugene Wamalwa akitia saini yale makubaliano. Na miongoni mwa wale ambao ametajwa ni kuwa pia hii leo atakuwa akipokezwa majukumu ya kukusanya ada ama fedha ambazo zinatozwa wakazi wa hapa Nairobi kama ushuru na makato mengine ambayo hutozwa wakazi wa Nairobi. Sasa atakuwa akipokezwa kitengo cha ukusanyaji ushuru nchini KRA, ikiwa ni miongoni mwa masuala ambayo yametajwa kwamba yatakuwa akipokezwa serikali kuu, msimamizi wa serikali kuu kutoka kwa serikali ya county, ikiwa ni kutokana na kesi ambazo zinamwandama gavana wa Nairobi Mike Sonko, hali ambayo mahakama ilimtaka yeye kuachia majukumu, na kwa sababu hakuna naibu gavana katika kaunti hii, basi kawa kwamba baadhi ya majukumu yamepokezwa serikali kuu. Na tofauti ilivyokuwa tarehe 25 mwezi Februari ambapo baadhi ya majukumu ya serikali ya kaunti yalipokezwa serikali kuu, ni kuwa sasa kumekuwa na kuhusishwa kwa wananchi, ile wanaita public participation, ambao wanasema kwamba imefanyika, na kufanyika kwake basi kumefanya shughuli hii kuwa imezingatia sheria. Maana kuna wale ambao walikuwa wakilalamika awali kuwa sheria ilikiukwa kwa kumpokeza ama kuipokeza serikali kuu majukumu ya serikali ya county bila kuwahusisha madiwani ama wale wawakilishi wa wadi mbalimbali za county ya Nairobi ambao. Hebu tuendelee kusikiliza kinachoendelea. That will do when the AG has governor and the cabinet secretary. You can step behind kidogo, back to your seat. We now have the signing of the service level agreement between the Kenya Revenue Authority and Nairobi City County, Mr. James Boro and Aaron Igambe. Can you please step at the front? Na kinachoendelea kwa sasa pia ni kutiwa saini kwa makubaliano mengine ya utendakazi na pia kupokezwa kwa baadhi ya majukumu ya serikali ya kaunti ambayo yanahusiana na ukusanyaji ushuru na pia ada nyingine kutoka kwa wafanyabiashara hapa Nairobi, na sasa atakuwa moja kwa moja akisimamiwa na hiyo sekta ambayo itakuwa na halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, na wanatia saini makubaliano hayo. Utakumbuka awali tarehe 25 mwezi Februari kulikuwa na makubaliano kati ya serikali ya kaunti ya Nairobi na serikali kuu kwamba serikali kuu itakuwa ikisimamia majukumu ya masuala ya sekta ya afya, sekta ya uchukuzi, vile vile masuala ya jamii na vile vile masuala mengine ya mipango na shughuli ambazo zinahusiana na miradi ya maendeleo. Yote hayo yalipokezwa serikali kuu katika makubaliano ya hapo awali, lakini kwa tetesi kwamba sheria haikuzingatiwa kwa kuwa bunge la kaunti ya Nairobi lilikuwa limejadili na kupitisha pendekezo hilo la kukabidhi mamlaka serikali kuu, na ndiposa wakawahusisha wananchi na kupata maoni kutoka kwa baadhi yao, hali ambayo imefanya shughuli hii kuwa ya kisheria, na ndiposa hii leo inafanyika kwa namna ambavyo ingefaa kufanyika kisheria, na unatia saini. Na pia hii leo serikali kuu inakabidhiwa mamlaka zaidi ama inakabidhiwa majukumu zaidi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na serikali ya kaunti, na yote haya ni kuhakikisha kwamba shughuli katika kaunti ya Nairobi
hazisimami, na utakumbuka kwamba kuna mengi tu ambayo yanahusiana na kaunti hii ya Nairobi na uongozi wake ambayo sharti yao yakifanyiwa maamuzi ya papo kwa hapo. Kwa hivyo lazima ule usimamizi wake uwe umewekwa kwa njia inayofaa na kwa kuzingatia sheria, basi itakuwa ikimaanisha kwamba maamuzi yoyote ambayo atakuwa akifanywa na serikali kuu au vitengo vya serikali kuu ambavyo vimekabidhiwa mamlaka hayo, basi vitakuwa vinakubalika kisheria, kwa sababu chote kitakuwa kimefanyika kwa mujibu wa sheria, na ndiposa basi hii leo shughuli hii inapata kutekelezwa. Tutakuwa tukijua haswa ni majukumu gani mengine ambayo huenda pengine yamebaki kutekelezwa na wale wa bunge la kaunti ya Nairobi, wapo kuna wale ambao tutakuwa yamesalia kwa wao kutekeleza, au yote yatakuwa yamekabidhiwa serikali kuu kupitia vitengo vyake mbalimbali, na kwa mojawapo ni mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini, ambao sasa itakuwa moja kwa moja ikishughulikia shughuli ya kupokea ushuru kutoka kwa wafanyikazi na wafanyabiashara wa Nairobi, na vile vile utozaji wa ada nyingine ambazo hutozwa wakazi wa kaunti hii ya Nairobi. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiri kusikia ni majukumu yapi mengine ambayo yanakabidhiwa vitengo mbalimbali. Thank you very much. We will now have the last one, the signing of the memorandum of understanding between the Public Service Commission chair and the Nairobi County Public Service Board chair. If you can step at the front. Na sasa saidi ambazo zinatiwa pia ni kati ya kitengo cha serikali ya kaunti ambacho kinajihusisha na masuala ya utendakazi wa kaunti na kile cha serikali na majukumu ya bodi ambao sasa itakuwa ikikabidhiwa mamlaka haya, ikiwa ni bodi ya serikali ambayo itakuwa ikikabidhiwa mamlaka kutoka kwa bodi ya kaunti ambayo imekuwa ikitekeleza masuala haya. Ni masuala ambayo yanahusiana na pia kubuni sera za kaunti, kubuni sera za uongozi, kushughulikia masuala ya sheria ambazo zinasimamia utendakazi na utekelezaji wa kazi, na vile vile kushughulikia masuala ambayo yanahusiana na ajira katika kaunti. Hayo ni masuala ambayo yamekuwa yakitekelezwa na ile bodi ya kaunti ambayo inafahamika kama County Public Board, ambayo imekuwa ikitekeleza majukumu yao, na sasa itakuwa ikikabidhi mamlaka hayo ile bodi ya tume ya utumishi wa umma ya taifa ambayo itakuwa ikitekeleza majukumu hayo. Kwa hivyo sasa ni kumaanisha kwamba serikali kuu itakuwa na uwezo wa kubuni sera za usimamizi wa masuala katika kaunti ya Nairobi. Step, which is recital and citation and recital, which will be done by the Attorney General. If you can come over, please. And maybe before AG, I can have the Governor and CS Wamarwa go there, because after that recital you exchange the documents. May it please Your Excellency to permit me to read this citation made under the Constitution of the Republic of Kenya and the Intergovernmental Relations Act, number 2 of 2012. Whereas the Constitution of Kenya, 2010, established a devolved structure of governance with a service-centric approach in which the sovereign power of the people of Kenya is exercised at two levels, being the national level and the county level, collectively the government of the Republic of Kenya. And whereas with a view to enhance delivery of the public good, the Nairobi City Council government expressed its desire to transfer to the national government the functions set out in Article 3
of the deed of transfer of functions. And whereas the national government accepted the transfer to the national government of this function set out in Article 3 of the deed of transfer of functions from the Nairobi City County Government, and it has a requisite capacity and competence to perform the transferred functions. And whereas the residents of the Nairobi City County and the general public were notified that the Nairobi City County Government and the national government executed a deed of transfer of functions to the national government, dated the 25th of February 2020, in the Kenya Gazette, vide Gazette number 1609 of 2020, published in issue number volume 122, number 38. And whereas in fulfillment of the legal obligations set out in Article 10, Sub-Article 2, A, B, and C, and Article 74C of the Constitution of Kenya, the residents of the Nairobi City Council and all members of the public were invited to submit their views and comments on the deed of transfer and functions to the Cabinet Secretary, Ministry of Devolution and ASAL, or the County Secretary, Nairobi City Council, in the Gazette Notice, vide Gazette Notice number 1612 of issue number 122, number 39, and whereas in fulfillment of the legal obligations set out in Section 26, subsection 5 of the Intergovernmental Relations Act, number 2 of 2012, the Nairobi City County Assembly has been notified of the transfer of the specified functions as codified in the deed of transfer of functions. And whereas the deed of transfer of the specified functions was designated to come into effect 21 days after the date of execution, now therefore, know ye, all men, by these presents, that pursuant to Article 187 of the Constitution, as read with Section 26 of the Intergovernmental Relations Act 2012, the deed of transfer of functions signed on the 25th of February 2020 between the Nairobi City County Government and the national government, as read with the deed of transfer corrigenda arising from public participation, transferring certain functions to the national government, comes into effect today, that is, on this 18th day of March 2020. And this is witnessed by His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, His Excellency Gideon Mbuvi Sonko, Governor, Nairobi City County Government, the Right Honorable Kenneth Lusaka, Speaker of the Senate, Honorable Johnson Sakaja, Senator, Nairobi City County, Honorable Eugene Wamalwa, Cabinet Secretary, Ministry of Devolution and ASAL, Honorable Beatrice Elachi, Speaker, Nairobi City County Assembly, Mr. Stephen Kirogo, Chairperson, Public Service Commission, and Mr. Abdi Hakim Kahinya, Chairman, Nairobi City Council Public Service Board. And this citation is dated today, the 18th of March 2020, under my hand. Sorry. We can have the handover, please, Governor and Marwa. Proceed handing over to each other. Exchange, please. Wow. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much, Governor. And thank you. Yeah. Okay. Thank you. You can step. Thank you, Governor. We'll now have the Kenya Revenue Authority, Banaboro, and Ilan Igambe for the purpose of the other instruments of that revenue collection agreement that you have signed. It's just to exchange now because you have already signed. Why can't you be closer there? Yeah. No handshake. You bro each other. Eh? Okay. Thank you very much. Eh? Thank you. Thank you. Let me call now the Public Service Commission Chair and the Nairobi County Public Service Board Chair to do the same. Simu apatie. You don't need to sit. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, we have finished that part of the ceremony. It is now my distinguished pleasure to invite you, Your Excellency, to speak to us. Thank you, ladies. Please be seated. Thank you very much. Good afternoon, everybody. The Governor of Nairobi City County, Governor Mike Sonko, distinguished guests, ladies and gentlemen, we gather here today for what is indeed a very important event in the annals of our republic as a constitutional democracy founded on the principles of devolved governance. The essence of devolution, as established in the Constitution, is to ensure that the government serves the needs, interests of our people to the most localized levels. To optimize on service delivery, our Constitution envisages independence and cooperation between the two levels of government. This cooperation is indeed the essence of our devolution. We, as has been stated, are one government at different levels, working in concert to deliver to the people what is essential for their livelihood and upkeep, be that security, water, sanitation, good health, roads, safe transport, education, and so on. The citizen cares not who is delivering the service. The citizen does not differentiate between the different levels of government. To him, government is one. Therefore, we must also act as one and not appropriate blame on one another, for this is not what Mwananchi expects of us. They want service delivery, not excuses. Ladies and gentlemen, Nairobi is not only the capital city, seat of government of Kenya, it is much more. Many regional and international organizations are based in Nairobi as a diplomatic hub for the region. Indeed,
the only United Nations organization headquarters outside the Western Hemisphere is located here in Nairobi. Testament to the importance and preeminence of the city in the diplomatic arena. Nairobi is host to 2 airports, with bustling activities carrying international visitors in and out of Kenya to every part of the globe, as well as ferrying passengers to every part of our country. Nairobi is home to the industrial sector that churns out goods that are transported across the region. Nairobi is a living, breathing metropolis and home to over 4 million people of all walks of life, not only from every corner of Kenya, but from every corner of the globe. These Nairobians are extremely hardworking and industrious people, evidenced by the fact that 40% of our country's GDP is produced here in Nairobi. For Nairobi, therefore, to continue on this path is of paramount importance, that its citizens are provided reliable, efficient, and timely services. Ladies and gentlemen, there is no doubt that there has been challenges to the delivery of these services. Part of these challenges have been as a result of internal constraints and capacity issues afflicting Nairobi County. Whatever the cause of these challenges, the unfortunate consequence has been that members of the public have often been deprived of essential and critical services. We have, as an example, seen uncollected garbage that is suffocating the city with the additional risk of disease and infection. We have water rationing in most parts of the city and perennial traffic congestion that is eating into the productivity of the residents of this city. However, as has been stated often, the biggest problem that the city faces is corruption and cartels that have a vice-like grip on City Hall. From the collection of garbage, to parking of vehicles, to water supply, to issuance of permits, be it for business or construction, the cartels and corrupt practices have made service delivery almost impossible. Together with Governor Sonko, we had recognized these problems, and it was for that reason that I initiated a partnership with the Nairobi County government under the leadership of Governor Sonko to develop the Regeneration of Nairobi program. This joint program was informed by the problems faced by the city, and it focused on a number of critical development sectors, including housing, urban renewal, roads and paving, infrastructure, street lighting, waste management and disposal, water and sewage infrastructure, as well as decongestion of Nairobi City, amongst others. The Regeneration of Nairobi program was overseen by a joint committee comprising of cabinet secretaries and principal secretaries from the national government, as well as county executive committee members and chief officers of the Nairobi County government from the relevant departments.
For 2 years, the Nairobi Regeneration Committee grappled with the issues that were bedeviling Nairobi. Unfortunately, the creation of the Nairobi Regeneration Committee proved to be an inadequate measure, as it was incapable of effectively taking charge and directing the changes that needed to be implemented. It is that failure that led to further consultations, resulting in the transfer of functions that we are witnessing today. So therefore, ladies and gentlemen, after today's signing ceremony, I have also today created the Office of the Nairobi Metropolitan Services. This office will be headed by Major General Mohammed Abdallah Badi, who is here present, who will take over as the Director General of the Office of Nairobi Metropolitan Services. He will be deputized by Enosh Onyango Momanyi, here present, as the Deputy Director General of this office. Asante. These two gentlemen and other officers to be seconded by both the national government and the county government will assume control over the functions that have been transferred. The Nairobi Metropolitan Services, or as it shall be referred to, the NMS, will be in charge of the functions that are transferred to the national government on behalf of the national government. Their primary responsibility would be to ensure that they deliver the services to the citizens of Nairobi. As I commission the Nairobi Metropolitan Service here today, I will task them firstly to bring an end to the corruption and to dismantle the cartels that have hindered the development of this county. I know that this is a tall order, but to you who have been charged with this responsibility, I pledge that I will ensure that you are fully supported by government in all ways possible to ensure that you achieve this goal. I task the NMS to work, for example, on streamlining urban renewal projects such as Jivanji, Pangani, and others, which have been previously awarded before 2018 and have continually been delayed. The NMS should review these projects and make determinations on how these projects can take off, realizing that the development of these projects are part of the recently concluded Eastlands Urban Renewal Master Plan. NMS should concentrate on the implementation of the Nairobi Railway City Master Plan, which seeks to create and redevelop about 425 acres of land around the Nairobi Railway Station, with the aim of creating a world-class, multi-model node within the Nairobi Central Business District. To this end, this area has already been gazetted as a special planning area to pave way for the preparatory, planning, and works for the implementation of the Nairobi Railway City plans. Over the next 100 days, the NMS team
should work closely with relevant institutions to establish the Railway City Development Authority and identify the anchor projects and investors for this redevelopment project. The NMS team should also focus on streamlining development control and approvals for the county. The construction business relies heavily on approvals on various investments and the erosion of economic value owing to dysfunctional approval processes, and this is well documented. Complaints of corruption and having to pay out bribes to receive permits and approvals must and will be a thing of the past. Therefore, it is critical that we take practical steps to rid this section of corruption, ease the pressure on construction sector, and reduce the cost of doing business. The NMS will implement an urgent action plan to clear backlog for approvals, and they should also fully operationalize the e-construction and e-permit system, and in this way reduce the number of delays arising from investors from development control approvals. The NMS will work very closely with the Nairobi Metropolitan Area Transport Authority, NAMATA, to implement the Nairobi Urban Mobility Plan and effect the non-motorized transport goals that are set out within the plan, which will include providing paved walkways, street furniture, and improved conditions for pedestrians on foot and or cycling. NAMATA will be empowered to work closely with the NMS team as a demonstration of the synergies and acceleration that can be obtained when collaborative practices are adopted in government. NMS should also embark on 3 projects to enhance the Nairobi Metropolitan within the CBD by the construction of walkways along especially 3 major pedestrian streets, Mwindi Mbingu, Wabera, Kenyatta Avenue, amongst others. In addition, NMS should operationalize 2 matatu termini at Desai Road and Park Road in order to stem the disruptive use of city streets as parking for matatus. To further improve traffic management and help to decongest the CBD, they should also seek to rehabilitate and reintroduce and enforce the use of traffic signals. They should introduce automated and hourly car park facilities at Central Bus Station along Landis Road, Sunken Car Park along Aga Khan Walkway, and the Nairobi Law Courts parking along City Hall Way. Our plans for enhanced service through commuter rail must also be pushed forward and yield greater results of decongesting Nairobi. Soon we shall be taking delivery of 4 out of the 11 diesel multiple units DMUs from Spain, and the availability of these units will increase our capacity to provide commuter rail services. In the area of solid waste management, I also direct NMS to ensure that their focus will be on operationalizing effective garbage collection and disposal methods that will include a collaboration with the National Youth Service. NMS should reactivate county garbage collection vehicles, trucks, and other equipment that have been grounded in times past and only require minimum repair to be able to increase the level of service from the county. NMS should also ensure that there is a crackdown on illegal dump sites
and the enforcement on affluent discharge from industry and restaurants into our rivers. A renewed effort on the recovery of contested county land earmarked for management and disposal of waste, of solid waste matter across the county should be undertaken. And in 100 days, NMS should identify and gazette the legal solid waste disposal sites for use by both public and private collection service providers. In the area of water sanitation, the NMS team must focus in the next 100 days on outlining key strategies for equitable and better management of water distribution services under rationing program. Registration and monitoring of vendors and Bowser operations will be a key area for enforcement to ensure that we both limit interruptions to service delivery by water cartels, but also to ensure that Nairobians are able to pay a fair price for much needed water. Towards the development of long-term sustainable systems for water and sanitation, NMS should activate, in collaboration with the Nairobi City Water and Sewage Company, projects that will enhance last-mile connectivity for both water and sewer pipelines across the county. With regard to health, we must ensure that our health facilities are up to speed with the right management, staffing, delivery of drugs to ensure that Nairobians are able to obtain proper health care. I further task the Advisory Committee of the Nairobi Metropolitan Service, comprising of the relevant cabinet secretaries and principal secretaries from the national government and the county executive committee members from the Nairobi County government, to urgently prepare an action plan for Nairobi together with the NMS, ensure that services are urgently restored to the people of Nairobi. Ladies and gentlemen, we must work together. Ladies and gentlemen, what we are doing is not a favor. It is a service, and we must provide it. And we cannot turn back. And for that, I ask each and every one of you to be committed to the task ahead. It will not be an easy task, but with commitment, dedication, honesty, and diligence, and hard work, which means collaborating and collaboration with each other. This is not a one-man job. We must work together. And we must work together, not pull at each other, but work together. And I look forward to seeing positive results in the shortest possible time. As I conclude, I want to take this opportunity to thank the Governor of Nairobi, Mike Sonko, to thank the Senator of Nairobi, Johnson Sakaja, to thank the Speaker and through her, members of the Nairobi County Assembly, to thank all who have been involved for showing leadership in seeking to solve the problems facing the county. I thank each and every one of you who has played a role in making what is taking place here today possible. And furthermore, I wish the new Director General, Major General Mohammed Abdallah Badi, and his entire team all the best in the Herculean task that is commencing today. I thank you. God bless Nairobi. God bless Kenya.
And as I conclude, I should also remember to thank the Senate through Speaker Lusaka for the support and cooperation that we have received during this period from the Senate. Asante sana. Mungu awabariki. Tuende kazi. Asanteni. Ningewaambia tukunywe chai, tumeambiwa kila mtu akae kwake. Na mtazamaji, ndivyo hivyo mpata kuzisikiza kauli zake Rais Uhuru Kenyatta hapo kutoka katika ikulu ya Nairobi, akizungumzia masuala kuhusiana na usimamizi wa jiji la Nairobi, na amebuni idara mpya ambayo itakuwa inasimamia huduma katika jiji kuu la Nairobi maarufu Nairobi Metropolitan, na amesema kwamba itakuwa inasimamiwa na mkurugenzi mkuu ambaye ni Meja Jenerali Mohamed Abdalla Badi, ambaye atakuwa anasaidiwa ama atakayekuwa naibu wake ni Enosh Onyango Momanyi ambaye atakuwa naibu mkurugenzi mkuu wa Nairobi Metropolitan, na majukumu yao yatakuwa ni kuhakikisha kwamba majukumu yote ambayo serikali ya kaunti ya Nairobi imekabidhi serikali kuu yanatekelezwa. Na rais ameenda ameyataja baadhi, na akizungumzia masuala kuhusiana na misongamano ya magari katika jiji la Nairobi, ugumu wa kufanya biashara katika kaunti ya Nairobi, na vile vile kule kurundikana kwa taka katika maeneo mbalimbali, akisema kwamba ndio masuala ya mwanzo ambayo angependa idara hiyo ipate kushughulikia, na akiwapa vigezo ambavyo wanafaa kutekeleza kwa siku 100 kutoka hii leo. Na miongoni mwazo ni kubuniwa kwa ile bodi ya halmashauri ambayo itasimamia masuala ya uchukuzi, ikiwa ni uchukuzi kwa kutumia reli, kuhakikisha kwamba hali ya uchukuzi kwa kutumia reli katika kaunti ya Nairobi, mipango ambayo ilikuwa imezungumziwa hapo awali, inapata kutekelezwa kuanzia mwanzo wake, na pia ikiwapa siku 100 vile vile kushughulikia namna ya uzoaji taka, kuwe na mpango maalum na kabambe ambao umeratibiwa namna ambavyo uzoaji wa taka utakuwa ukifanyika hapa Nairobi, na pia namna ambavyo baadhi ya viwanda hapa katika kaunti ya Nairobi vinaondoa takataka zake kutoka katika vile viwanda. Kwa hivyo ni masuala ambayo amesema katika siku za kwanza 100 zipate kushughulikiwa. Na katika swala la ugumu wa kufanya biashara katika kaunti ya Nairobi, amesema kwamba shughuli ya kupata leseni ili kupata idhini ya kufanya biashara hapa Nairobi nafaa irahisishwe kwa kufanya mfumo ule uwe dijitali, na sio tu dijitali bali uwe dijitali na wa kutegemewa, ili kwamba wale ambao wanataka kupata leseni za kufanya kazi, wale ambao wanataka kupata stakabadhi nyingine hawafuati foleni ndefu. Na amesema kuna wengi ambao walikuwa tayari wametuma maombi kupata stakabadhi na leseni mbalimbali za utendakazi katika kaunti ya Nairobi, ambao amesema kwamba pia zile ambazo zimekuwa zikisubiriwa zipate kutolewa kwa haraka. Na pia kwa wale ambao wanatembea kwa kutumia miguu na pia baisikeli, amesema kwamba kamati hii ya idara hii hakikisha kwamba kuna vile vijia vyao vimetengenezwa kwa mujibu wa mpangilio ambao umekuwepo, ambao hujakuwa ukitekelezwa. Na pia masuala ya ufisadi, amesema kwamba ni mojawapo ya vizingiti vikubwa katika utekelezaji wa serikali ya kaunti ambayo imekuwa ikihudumu, na akasema kwamba ni mojawapo ya masuala ambayo angependa idara hii mpya Nairobi Metropolitan ipate kushughulikia, kuhakikisha kwamba yale makundi ya kihuni, zile wanaziita cartels, kwamba yale makundi ya kihuni hayapati fursa ya kutatiza shughuli zozote za utendakazi katika kaunti hii ya Nairobi. Kwa hivyo ni baadhi tu ya sekta ambazo amepata kuzungumzia Rais Uhuru Kenyatta. Na pia ili kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji la Nairobi, amezungumzia kuwepo na kutengenezwa kwa sehemu za maegesho ya magari kando ya jiji, ama kando ya maeneo ya katikati ya jiji, kama vile eneo la Desai na Park Road, akisema kwamba ndio sehemu ambayo inafaa kujengwa ama kutengenezwa sehemu ya maegesho ya magari haswa yale ya uchukuzi wa umma, na ni mojawapo ya majukumu ambayo ameitaka idara hii kuyashughulikia. Na mengi ambayo rais amezungumzia ni masuala ambayo yamekuwepo kutoka awali na mipangilio imekuwepo, lakini hajawahi kutekelezwa. Na amesema kwamba serikali kuu inachukua hatua hii kutokana na umuhimu wa jiji la Nairobi katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, kama kituo na kitivo cha masuala ya biashara, na kituo muhimu sana ambapo na diplomasia kutoka mataifa mbalimbali hufika na kuhudumu, akisema kwamba wakazi wa jiji la Nairobi wamekosa huduma muhimu kwa muda mrefu, na ndipo serikali yake ikaamua kuchukua hatua za haraka ili kupokea baadhi ya majukumu. Na kwa mujibu wa mkuu wa sheria ambaye alizungumza awali kidogo, alisema kwamba baada ya siku 21 tangu serikali kuu na serikali ya kaunti kutoa tangazo kwamba kuna majukumu yatakuwa yakikabidhiwa serikali kuu, basi sheria inaruhusu kwamba yale majukumu yaanze kutekelezwa, na akisema kwamba hii leo ndio siku ya 21 tangu tarehe 25 ambapo serikali kuu na
serikali ya taifa zilitangaza kuwa kutakuwa na kule kupokezwa majukumu. Kwa hivyo kwa kurejelea tu kauli kuu ambayo ametoa rais ni kule kubuni kwa ile idara ya huduma za Nairobi ambayo imefahamika kama Nairobi Metropolitan, ambayo itakuwa inasimamia huduma za jiji kuu la Nairobi, na ambaye atakuwa ni mkurugenzi mkuu ambaye atakuwa akiongoza shughuli zake ni Meja Generali Mohamed Abdalla Badi, na naibu wake atakuwa ni Enosh Onyango Mumanyi ambaye atakuwa kama naibu wake, na majukumu yao yatakuwa ni kuhakikisha kwamba majukumu yote ambayo serikali ya kaunti imekabidhi serikali kuu yanatekelezwa ipasavyo. Kwa hivyo ndio hayo na mengine mengi tutakuwa tukikuandalia hapo baadaye katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kumbuka pia tuendelea kufuatilia masuala ya maambukizi ya virusi vya corona nchini, miongoni mwa mengine mengi ambao tutakuwa tukikuandalia katika taarifa zetu za saa 1 jioni na saa 3. Kwa hivyo kwa sasa na kutakia wakati mwema na uendelee kufurahia vipindi vyetu hapa kwenye NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Mzungu alikuja hapo kitambo akapata watu wanachimba gold. Is this a gold mine? Then Muluya akasikia akasema, hii ni Kolomani. Ayabiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. Download the app or log on to www.ayabiri.com or call us on 0709-215-215 to book your ticket now. Nyaja wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the beads in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Peanut Butter. Mzungu alikuja hapo kitambo akapata watu wanachimba gold. Is this a gold mine?
Then Muluya akasikia akasema, hii ni Kolomani. Abiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to book your ticket now. Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. William Shakespeare. Registration for InterSwitch Spark Kenya 2.0 Science Competition is on and closes on Sunday, 10th May 2020, ahead of the National Qualifying Test on Saturday, 16th May 2020. To switch a future, visit www.interswitchspark.com and register your best 6 Form 3 students for a chance to win 2.5 million Kenya shillings worth of university scholarships, including monthly stipends, and the bragging right as the best STEM student on InterSwitch Spark Kenya 2.0 Science Competition, powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. Molfix breathable surface developed with airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Things are thick. Think kama yeye penzi lenye umepaka kwa macho. Na wewe unamjuaje? I was his fiance. Cheka storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water, apply a small amount of soap, rub palms together, rub fingers and thumbs and the bits in between, rub nails on palms, rub the back of each hand, rinse with clean running water, and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. You seem very happy with Molfix. Yes, we are so happy. I discovered Molfix with my second baby. There's a big difference. It has a soft and skin-friendly inner surface. And Molfix has the umbilical cord notch. True.
It offers a great protection for my baby. Molfix breathable surface